Hello guys, welcome to this video. In the video நம்ம இந்த register screen front end functionalities பண்ண போறோம். Okay, so last videoல நம்ம register user எப்படி பண்றதுன்ற பார்த்தோம். Also password எப்படி hash பண்றது as well as எப்படி token JWT token எப்படி generate பண்றது இருக்க நம்ம பார்த்தோம், right? So இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வாட்டியும் இந்த மாதிரி போஸ்ட்மான்லேருந்து டேட்டா சென்ட் பண்ணி நம்ம வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக we should use our register form. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாகின் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் லாக் அவுட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ லாக் அவுட் வந்து இனிஷியலாக ஹைட் ஆகிருக்கணும். we will do that, பட் இங்கே ரெஜிஸ்டர் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா it goes to a page where the users can register. ஓகே, perfect. So இதோட ஃப்ரண்ட் end டெவலப்மெண்ட் நம்ம as usual jQuery and JavaScript வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ I go here register.html. I'm going to add a script called register.js. okay, so இங்க வந்து we have to create a file called register.js, right? So permissions.html எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா at the bottom if you go you can see permissions.js been added as a script at the bottom. So same way இங்கேயும் வந்து we have to add it, but the file is going to be register.js. okay, perfect. So இப்போ HTML-யும் JS-யும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, ரைட்? ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா as usual we are going to copy the DOM IDs. ஏன்னா DOM ID வச்சு தான் நம்ம DOM manipulation பண்ண முடியும். Input first name. okay, I'll paste it here, and last name input last name. okay, mobile input mobile. perfect. Password confirm password. okay, password and confirm password. அப்புறம் இந்த ரோல்ன்ற dropdown. okay, detailed role, right? So we need 6 variables. So I'm going to create it now. Let okay, ஸோ DOM எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அசைன் பண்ணியாச்சு. பட் ஆனால் இனிஷியலாக நம்ம டேரெக்டாக DOM எலிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ரைட்? லெட் லாஸ்ட் நேம் ஸோ எல்லாம் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன், பாருங்கள். எல்லா வேரியபிளும் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் லெட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த DOM எலிமெண்ட் DOM அசைன்மெண்ட் வந்து நம்ம document.ready உள்ள இருக்கணும். ஓகே, ஸோ I'll write a document.ready. ஸோ document.readyனா page load, sorry guys, page load event. பர்ஃபெக்ட். ஸோ இனிஷியலாக நம்ம DOM எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் இந்த வேரியபிளில் அசைன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த ரோல் ட்ராப்டவுன்றது வந்து இந்த ரோல்ஸ்ன்ற I'll go and show you. Okay,
front end. Okay, so I'll create a I'll open a duplicate one, click on cancel, roles la போய் பார்ப்போம். So இந்த roles வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து நம்ம bind பண்ணனும், right? The drop downல so permissionsல we already did that. Okay, so நான் permission.js ல இருந்து copy பண்ணி paste பண்ணிக்க போறேன் because we already did it, so I don't want to waste writing code on this. Okay, so I'll copy this code, go here, இதுக்கு கீழே I'll say register.js, right? So rolesன்ற API நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்னா roles கிடைக்கும். அந்த ரோலை வந்து அந்த ரோல்ஸ்லேருந்து வர டேட்டாவை எடுத்து நம்ம அப்பன் பண்ணிப்போம். We don't want this, இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so I'll save this. இப்போ பார்ப்போம். So register.html போயிட்டு what I want to do here is remove these values. Okay, இந்த 3 values-யும் நான் remove பண்ணிடுறேன். Remove பண்ணிட்டு I'll go here now. Okay, nothing is binding. You have to see what is an issue. Console பார்த்தாலே வந்துரும். So what is the issue? Register.js ல $is not defined. Okay, $is not defined னா jQuery file வந்து add பண்ணணும்னு அர்த்தம். jQuery reference file, right? So jQuery reference add பண்ணலையா? Okay, so இந்த script source add பண்ணாதான் அந்த jQuery work ஆகும். So we'll come to the bottom just before the script.js. I'll add this. Okay, இப்போ பார்ப்போம். இப்போ அந்த எரர் போயிடுச்சு. Let's check now, even though it is not working. So again we will see inspect element, console போய் பார்ப்போம். Get API is not defined. Okay, get API is not defined. ஏன் get API is not defined னா நம்ம இங்கே கோடில் get API என்ற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ as I already told you, காமனில் போய் API.jsன்னு நம்ம தனியாக பிரிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ we have to include this API.js also. ஓகே, இங்கே வந்து API.js நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த API.jsக்கு மேலே இந்த Axios-ன்ற இந்த min.js இந்த சோர்ஸ் ஃபைல் நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஏன் அப்படின்னா காமன் API.jsல நம்ம Axios-ன்ற ஒரு பேக்கேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, API கால்ஸ்க்கு. ஸோ நான் அதை ஆட் பண்ணதுனால தான் we had that issue, right? ஸோ நான் இப்போ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் register.html. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், register.html ஃபர்ஸ்ட் we should have jQuery, then Axios.min, அப்புறம் API.js, அப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் register.js யூஸ் பண்ணணும், right? So now this piece of code work. பாருங்கள், register as super admin ரெண்டு வேல்யூவும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐடி தான் இதோட வேல்யூவாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ அந்த ஐட்டமோட ஐடி. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம as usual what we are going to do when we click on create account, okay, we are going to first validate, right? ஸோ வேலிடேஷன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ இந்த வீடியோவில் வாட் we did is we just called this API. ஸோ இந்த pms/v1/roles-ன்ற API we have returned in the backend. பாருங்கள், backend ரன்னில் தான் இருக்குது. roles, ஓகே, roles.jsல இங்கே பாருங்கள், go here. இதுதான் நம்ம கால் பண்ணுறோம், கெட் ரோல்ஸ். ஓகே, ஸோ இது கால் பண்ணும்போது இது இருக்கிற ரோல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபைண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக அனுப்புது. அந்த ரோல்ஸை இங்கே கெட் பண்ணுறோம். ஓகே, .data. ஓகே, ஸோ வர டேட்டாவை ஐடி ஃபீல்டை வேல்யூவாகவும் ரோல் நேம் வந்து டெக்ஸ்டாகவும் நம்ம பைண்ட் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் we have done here. ஸோ த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், மொபைல், பாஸ்வேர்ட், கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் இது வேலிடேஷன் பண்ணிடலாம். ஆஸ் வெல் அஸ் பாஸ்வேர்டும் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டும் சேமாக இருக்கணும், அந்த வேலிடேஷன் நம்ம பண்ணிடலாம், ரைட்? தென் வி வில் சேவ் த வேல்யூஸ் இன்டு வாட்
MongoDB collection. So thank you guys. We'll see you in the next video. Bye.